Yes, వచ్చింది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకేనా సార్? థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్స్ అలాట్. ఓకే సార్. బాయ్ సార్. మన బోర్డు ఇప్పుడు క్లియర్గానే ఉందా? వాయిస్ అండ్ బోర్డ్ రెండు క్లియర్గానే ఉన్నాయా? Is it clear? Yes. ఈరోజు ఆ వెబ్ క్యామ్ ఏదో స్ట్రక్ అయిపోయింది. స్టార్ట్ చేద్దామా? హెడ్డింగ్ పెట్టండి అన్న. కానిక్ సెక్షన్. కానిక్ సెక్షన్. Conics. Conics. What is the definition of a conic? What is the definition of a conic? How to define a conic? See, actually, all the geometric, not all, majority of the geometric figures are parts of a cone. Cone idea unkada, ice cream cone. See, if you keep the cone like this, the horizontal cross section of that cone gives you a circle. The vertical cross section, that is V shape, it gives you a pair of lines. See, every straight line, point, everything, it is a part of a cone. But we are separating
three particular curves, parabola, ellipse, and hyperbola, from the remaining curves, we are separating these three curves from the remaining curves by defining a particular property for these three curves. What is that property? How to define these curves? అది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. How to define this curve? ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో చూద్దాం. See, let us consider that S is a fixed point and L is equal to 0 is a fixed line. S is a fixed point and L is equal to 0 is a fixed line. A point P is moving such that the ratio of the distances of that point from the fixed point and fixed line. See, SP is the distance of the point from the fixed point S, and PM is the perpendicular distance from P to the fixed line. The point P is moving such that the ratio of its distances from the fixed point and fixed line, that is SP by PM, is always constant. The locus of that point P is called a conic. The locus of that point P is called what? A conic. How to define a conic? S is a fixed point and L is equal to 0 is a fixed line. Now a point P is moving such that the ratio of its distances from the fixed point and fixed line is always constant. The locus of that point P moves such that the ratio of its distances from the fixed point and fixed line is always constant. The locus of that point P is called a conic. The fixed point is called focus of the conic. Fixed point ఏమంటానన్నా focus. The fixed line is called directrix. ఏమంటాము directrix. The fixed point is called focus. The fixed line is called what? Directrix. And the constant ratio is called eccentricity. ఏమంటాము eccentricity, and it is generally represented by E. Okay, మళ్ళీ చెప్పండి. How to define a conic? S is a fixed point and L is equal to 0 is a fixed line. A point P is moving such that the ratio of its distances from the fixed point and fixed line is always constant. The locus of that point P is called a conic. The fixed point is called focus of the conic. The fixed line is called directrix of the conic. The fixed point is called focus of the conic. Fixed line is called directrix, and the constant ratio, that is SP by PM, is called what? Eccentricity, and it is generally represented by E. If the value of E, if it is greater than 1, then the conic is called a hyperbola. If E is greater than 1, that means SB by PM, if it is greater than 1, then the conic is called ఏమంటాము a parabola, a hyperbola. ఏమంటాము hyperbola. ఇప్పుడు if the eccentricity of the conic is greater than 1. If the eccentricity of the conic is less than 1, then it is called ellipse. And if the eccentricity is equal to 1, then it is called parabola.
parabola. Okay, first ఇట్లా రాయండి. S is a fixed point. వేరే నోట్స్ అనుకున్నాం కదా. S is a fixed point. S is a fixed point. And L is equal to 0 is a fixed line. L is equal to 0 is a fixed line. L is equal to 0 is a fixed line. A point P is moving such that a point P is moving such that a point P is moving such that the ratio of its distances from the fixed point and the fixed line is always constant. Is always constant. Is called a conic. Is called a conic. The fixed point is called focus of the conic. The fixed point is called focus of the conic. The fixed line is called directrix of the conic. And the constant ratio is called eccentricity. Spelling చూడండి, ECCENTRICITY, eccentricity. In brackets small e. Eccentricity in brackets small e. If E is greater than 1, the conic is called, if E is greater than 1, the conic is called a hyperbola. The conic is called a hyperbola. If E is less than 1, sir, less than 1 అంటే it is always greater than 0. అర్థం చేసుకోవాలి. Why? SP and PM both are distances. Both are positive. Okay, eccentricity cannot be negative. Less than 1 అంటే -2 -3 అని కాదు. It is positive but less than 1. 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 7/8. అలా అన్నమాట ఏదైనా. If E is less than 1, then the conic is called an ellipse. If E is equal to 1, then it is called a parabola. If E is equal to 1, then it is called a parabola. It is called a parabola. Okay. First, ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, the focus of a conic is S2, 3, and directrix is
the line x minus y plus 3 is equal to 0. X minus y plus 3 is equal to 0. And the eccentricity of the conic is half. And eccentricity of the conic is half. Eccentricity of the conic is half. Then find the equation to the conic. మనకి ఫోకస్ ఇస్తాడు, డైరెక్ట్రిక్స్ ఇస్తాడు, ఎసెంట్రిసిటీ కూడా ఇస్తాడు. Then find the equation to the conic. ఎలా డిఫైన్ చేస్తామా? రండి explanation. Let Px1 y1 be any point. Let Px1 y1 be any point. The locus of P moves such that the locus of P moves such that SP by PM is equal to half. SP అంటే ఏంటన్నా S కి పాయింట్ కి మధ్య డిస్టెన్స్, PM అంటే ఏంటన్నా perpendicular distance from the point P to the fixed line. The locus of the point P moves such that SP by PM is equal to half is the conic. చూడండి, how to find the locus? Squaring and cross multiplying. 4SP square is equal to PM square. Squaring and cross multiplying. 4 into SP square. Square of the distance between the 2 points. ఏమొస్తుంది నాన్న? x1 minus 2 whole square plus y1 minus 3 whole square is equal to PM square. Perpendicular distance from P to the fixed line. What is that? Modulus of x1 minus y1 plus 3 by root 2 whole square. Root 2 ఎలా వచ్చిందో ఐడియా ఉందా? Perpendicular distance formula ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. A means x coefficient 1, b means y coefficient minus 1. A square and 1, b square and 1. Okay, 4 into x1 square plus y1 square minus 4x1 minus 6y1 plus 13 is equal to x1 square plus y1 square plus 9 minus 2x1 y1 minus 6y1 plus 4x1 by 2. Right side idea ఉంది నాన్న, a plus b plus c whole square formula. Okay, cross multiply ఏమొస్తుంది? 8x1 square plus 8y1 square minus ఇక్కడ 8 4s are 32x1 minus 48y1 plus 104 is equal to x1 square plus y1 square minus 2x1 y1 minus 6y1 plus 4x1 plus 9. Take all the terms to the left hand side. 7x1 square plus 2x1 y1 plus 7y1 square. x1 term యువతలకు వస్తే minus 36x1 minus 42y1 plus 95 is equal to 0. Locus of x1 y1 7x square plus 2xy plus 7y square minus 36x minus 42y plus 95 is equal to 0. That is the equation to the conic. And what is the nature of this conic? It is an ellipse. How do you know? Because eccentricity of the conic is given as half, less than 1. Eccentricity is less than 1. It is an ellipse. It is an ellipse. ఎలా డిఫైన్ చేస్తాను చెప్పండి అన్న? కానిక్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాను చెప్పండి అన్న? కానిక్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాను చెప్పండి?
ఓకే 6x1 ఇక్కడ కూడా 6x ఉంది కదా ఓకే 6x1 యువతలకు వస్తే ఏమవుతుంది నాన్న -38 -38x1 ఓకే ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం కానిక్ అంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం చెప్పండి కదా S is a fixed point L is equal to 0 is a fixed line S is a fixed point and L is equal to 0 is a fixed line a point P is moving such that the ratio of its distances from the fixed point and the fixed line is always constant. The fixed point is called what? Focus. The fixed line is called what? Directrix. And the constant ratio is called what? Eccentricity. If the eccentricity of the conic is greater than 1, then the conic is called hyperbola. If the eccentricity of the conic is less than 1, then it is called ellipse. And if the eccentricity is equal to 1, then it is called parabola. Okay. Second example. The focus of a parabola is 1, -2, 1, -2, and directrix is 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. And the directrix is, the focus of a parabola is 1, -2, and the directrix of the parabola is 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. Then find the equation to the parabola. మరి ఇక్కడ eccentricity ఇవ్వలేదు కదా అంటే eccentricity of the parabola is what? 1. ఎలా చేయాలి చెప్పండి ఇప్పుడు the locus of the point px1 y1 moves such that sp by pm is equal to 1. The locus of px1 y1 moves such that sp by pm is equal to 1 is a parabola. That implies sp square is equal to pm square. What is sp square? x1 minus 1 whole square plus y1 plus 2 whole square is equal to pm square. ఏమొస్తుంది నాన్న 3x1 plus 4y1 minus 5 by root of a square plus b square into 5 whole square. By 5 whole square. 1 మనం parabola అంటే ఏమనుకున్నాం sp by pm is equal to e. If e is equal to 1, then it is called parabola. If e is greater than 1, then it is hyperbola. E is less than 1, ellipse. వాడు parabola అన్నాడు కదా కానిక్ అనలేదు parabola అన్నాడు కదా అప్పుడు eccentricity ఏం తీసుకోవాలి 1. parabola కి eccentricity 1. eccentricity 1 అయితే that conic is parabola. 25 into x1 square plus y1 square minus 2x1 plus 4y1 plus 5 is equal to 9x1 square plus 16y1 square plus 25 plus 24x1 y1 minus 40y1
minus 30x1 minus 30x1. Okay, అన్ని టర్మ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చేస్తాం. 25x1 స్క్వేర్ యువతలకు వస్తే 16x1 స్క్వేర్ మైనస్ 24x1y1. ఎప్పుడు కూడా ఆర్డర్ లో రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్, నెక్స్ట్ xy టర్మ్, నెక్స్ట్ y స్క్వేర్ టర్మ్, నెక్స్ట్ x టర్మ్, y టర్మ్ కాన్స్టెంట్ అలా రాసుకోవాలి. 25y1 స్క్వేర్ అంటే 9y1 స్క్వేర్. ఇక్కడ మైనస్ 50x1. ఓకే, అక్కడి నుంచి 30x1. ఇక్కడ మైనస్ 50 ప్లస్ 30 మైనస్ 20x1. ఇక్కడ 100y1 యూతలకు వస్తే ప్లస్ 140y1. ఇక్కడ 25 5 125 minus 25 plus 100 is equal to 0. Then therefore equation to the parabola 16x square minus 24xy plus 9y square minus 20x plus 140y plus 100 is equal to 0. Plus 100 is equal to 0. చెప్పండి ఒక్కసారి చెప్పండి. How to define a conic? How to define a conic? S is a fixed point and L is equal to 0 is a fixed line. Then a point P is moving such that the ratio of its distances from the fixed point and fixed line అంటే SP by PM. SP అంటే distance of the point P from fixed point S. PM అంటే perpendicular distance from P to the fixed line. SP by PM is always constant. The locus of that point P is called a conic. The fixed point is called focus of the conic. The fixed line is called directrix, and the constant ratio is called eccentricity. If the value of eccentricity, if it is greater than 1, then the conic is called hyperbola. If the eccentricity is less than 1, the conic is called an ellipse. If the eccentricity is equal to 1, then the conic is called a parabola. Okay, now we will move to the concept parabola. Parabola. Okay, right. First definition, right? The conic whose eccentricity is 1. The conic whose eccentricity is equal to 1 is called a parabola. Is called a parabola. Okay, దీన్ని డీటెయిల్డ్ గా దానికి డెఫినేషన్ నెంబర్ 2 అని పెట్టుకుందాం. S is a fixed point. L is equal to 0 is a fixed line. S is a fixed point. L is equal to 0 is a fixed line. A point P is moving such that its distances from the fixed point and the fixed line are always equal. That is, SP is equal to PM. SP is equal to PM. చూడండి ఇలా పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఇలా ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి? ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ లైన్. ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని ఇట్లా కలిపితే
You take any point on the parabola, the distance from the point from the focus and the distance of the point from the directrix, both are ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటాయి, ఈక్వల్ గా ఉండే పాయింట్స్ ఏ ఆ కర్వ్ మీద ఉంటాయి. ఓకే, SP is equal to PM. ఓకే, ఇదే డెఫినేషన్ లా కూడా రాయండి. If capital A is a point on the parabola, means capital A is a point on the parabola, means A is equidistant from the focus and the directrix. Focus and the directrix. Okay. ఇదే డెఫినేషన్ ఇట్లా కూడా రాయండి. ఇదే డెఫినేషన్ ఇట్లా కూడా. The locus of the point equidistant from a fixed point and a fixed line. The locus of the point equidistant from a fixed point and a fixed line. Equidistant from a fixed point and a fixed line is called parabola. The locus of the point equidistant from a fixed point and a fixed line is called parabola. Okay, note. చూడండి, మన దగ్గర రెండు ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, A and B. Locus of the point equidistant from P. The locus of the point equidistant from A and B. ఇగో ఇలా ఉంటాయి పాయింట్స్, equidistant from. ఇలా ఇవన్నీ జాయిన్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? It is a straight line. That straight line is called perpendicular bisector of the segment AB. Right, note కింద note రాయండి. A and B are two fixed points. A and B are two fixed points. A and B are two fixed points. The locus of the point P moves such that its distances from A and B are equal. That is, PA is equal to PB is the perpendicular bisector of AB, equidistant from two fixed points. అంటే ఏం చెప్పాలా? perpendicular bisector. Now మా దగ్గర రెండు intersecting lines ఉన్నాయి. A point is moving such that the perpendicular distances are equal. This distance is equal to this. This distance is equal to this. ఈ పాయింట్స్ అన్ని జాయిన్ చేస్తే ఇది ఏమొస్తుంది? ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉండొచ్చు. These are what? Angular bisector. Okay, next note. The locus of the point P equidistant from two intersecting lines, is
their angular bisector. ఇగో రెండు పాయింట్స్ నుంచి ఈక్విడిస్టెంట్ ఉంటే ద లోకస్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్. రెండు లైన్స్ నుంచి ఈక్విడిస్టెంట్ లో ఉంటే ద లోకస్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్ ఈస్ యాంగులర్ బైసెక్టర్. బట్ ద లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ equidistant from a fixed point and fixed line, what is that locus? It is a parabola. It is a parabola. How to define a parabola? The locus of the point equidistant from a fixed point and a fixed line. What is it called? Parabola. Two fixed points is the perpendicular bisector. Two fixed lines is the angular bisector. ఓకే, ఇంకొక నోట్. మా దగ్గర ఒక పాయింట్, ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఉంది, ఫిక్స్డ్ లైన్ ఉంది. వీఆర్ డ్రాయింగ్ సర్కిల్స్. నేను సర్కిల్స్ డ్రా చేస్తున్నాం. ఎలా అంటే దట్ సర్కిల్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ టచెస్ ద ఫిక్స్డ్ లైన్. దట్ సర్కిల్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్ and touches the fixed line. The locus of that point P is a parabola. The locus of that point P is what? Parabola. How do you know? See, the circle is passing through the fixed point. Yes, and S is on the circle. So P is the center of the circle. What is this distance? Radius. The circle touches the line. We know that if a circle touches a line, the perpendicular distance from the center to the perpendicular distance from the center to the line is what? It is the radius. So the two distances are equal. So the point P is equidistant from fixed point and fixed line. Therefore, the locus of that point P becomes what? A parabola. Okay, ఇట్లా కూడా రాయండి. A circle is passing through a circle is passing through a circle is passing through a fixed point. A circle is passing through a fixed point and touches the fixed line. And touches the fixed line. Then the locus of that point P is a parabola. Locus of that point P is a parabola. Is a parabola. See, suppose S is the focus, L is equal to 0 is the directrix. Okay. So parabola ante మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఇలా. You take any point on the curve that is equidistant from fixed point and fixed line. Okay. నేను కాసేపు చెప్పేస్తున్నా మళ్ళీ. Okay. It is directrix. What is this fixed point is called? Focus. The line which is passing through the focus and perpendicular to the directrix. The line passing through the focus and perpendicular to the directrix. That line is called axis of the parabola. How to define the axis of the parabola? How to define the axis of the parabola? The line perpendicular to the directrix and passing through the focus is called axis of the parabola. The point of intersection of axis and directrix, it is generally represented by S.
represented by z. ఎప్పుడు కూడా ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ జనరల్ గా దాన్ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, z తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ z అండ్ s, ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ z అండ్ s ఈస్ కాల్డ్ vertex of the parabola. The midpoint of z and s is called, the midpoint of z and s is called vertex of the parabola. మళ్ళా ఒక్కసారి చెప్పండి. See, s is the focus and l is equal to 0 is directrix. s is the focus and l is equal to 0 is directrix. Then the line passing through the focus and perpendicular to the directrix is called ఏమంటాం దాన్ని, axis of the parabola. It is called axis of the parabola. The point of intersection of axis and directrix, it is represented by the letter z. The midpoint of z and s is called vertex of the parabola. It is called vertex of the parabola. And see, the parabola shape is like this. Parabola is ఇంకా స్టీప్ గా ఉంటుంది. ఓకే, parabola. Okay, see, if you draw a tangent to the parabola at the vertex, it is a tangent to the parabola at the vertex. It is always perpendicular to the axis, or simply it is parallel to what? Directrix. మళ్ళా ఒక్కసారి చెప్పండి మెల్లగా. The line perpendicular to the directrix and passing through the focus is called axis of the parabola. First definition write me. Axis of the parabola. Side axis of the parabola. Axis of the parabola. Alright. The line perpendicular to the directrix, perpendicular to the directrix and passing through the focus, and passing through the focus is called axis of the parabola. Is called axis of the parabola. వాడు ఎగ్జామినేషన్ లో మీకు ఫోకస్ ఇస్తాడు, డైరెక్ట్రిక్స్ ఇస్తాడు, ఫైండ్ ద యాక్సిస్ అనొచ్చు. చేద్దాం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళా. ఈజ్ కాల్డ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద parabola. Axis of the parabola. Next, the point of intersection of axis and the directrix, the point of intersection of the axis and the directrix, is z, capital Z. ఎప్పుడు z అనే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ z అనుకుంటాం. ఓకే, ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ z and s, the midpoint of z and s is vertex of the parabola. సార్ వర్టెక్స్ parabola మీద ఉంటుంది, ఎందుకు? మిడ్ పాయింట్ కదా, ఈ distance both the distances are same, means vertex is equidistant from focus and directrix. ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాం, all the points which are equidistant from focus and directrix, they lie on the parabola అనుకున్నాం కదా.
vertex is midpoint of Z and S, means it is equidistant from focus and directrix. Therefore, it always lies on the parabola. It is called vertex of the parabola. Next, the tangent to the parabola, the tangent to the parabola, the tangent to the parabola at the vertex, the tangent to the parabola at the vertex is always parallel to, is always parallel to the directrix of the parabola. The tangent to the parabola at the vertex is always always parallel to the directrix of the parabola. Okay? ఒక చిన్న థీరం చెప్తాను ఒకటి లైన్ ఫస్ట్ లైన్ the standard form of the parabola is y square is equal to 4ax. The standard form of the parabola is y square is equal to 4ax. Okay, standard form ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నామో మెల్లగా చూడండి. ఓకే, let us consider that the axis of the parabola is x-axis. ఏమనుకుంటున్నాను, యాక్సిస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. Let us consider that axis of the parabola is x-axis and vertex of the parabola is at origin. Vertex of the parabola is at origin and focus is at a distance a units from the vertex on the positive side of the vertex. ఏమనుకుంటున్నాం, ఫస్ట్ let us consider that the axis of the parabola is x-axis and vertex of the parabola is ఎక్కడ ఉంది అనుకుంటున్నాము, origin, and focus is at a distance a units from the vertex on the positive side of the vertex. అప్పుడు ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది నా ఫోకస్, yes, a comma 0. But we know that vertex is midpoint of z and s. ఈ డిస్టెన్స్ a అయితే ఈ డిస్టెన్స్ z కూడా ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది, a యూనిట్స్. అప్పుడు z ఏమవుతుంది, minus a comma 0. We know that axis and directrix are perpendicular and directrix ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుంది, z. This one is directrix. Since axis is x-axis, directrix is perpendicular to x-axis. See, what is the equation to the line which is perpendicular to x-axis? Perpendicular to x-axis means parallel to y-axis. Its equation is x is equal to constant. Parallel to y-axis, x is equal to constant, but it is passing through minus a comma 0. Substitute minus a is equal to k. Therefore, equation to the line is x is equal to minus a or x plus a is equal to 0. చూడండి, స్టాండర్డ్ ఫామ్ డిరైవ్ చేయాలన్నప్పుడు ఎలా తీసుకుంటున్నామో చూడండి, నోటుకు వచ్చేయాలి. ఇది ఐపీలో మనకి 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్, కరెక్ట్ చూస్తే ఒకటే నిమిషంలో నోటుకు వస్తుంది. ఎలా చేస్తున్నామో చూడండి. Let us consider that the axis of the parabola is along x-axis and vertex of the parabola is at origin.
అనుకున్నాం. అండ్ ఫోకస్ ఈజ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ a units from the vertex on the positive side of the vertex. అంటే అప్పుడు ఫోకస్ ఏమవుతుంది? ఎస్ a comma 0, ఎస్ a comma 0. ఓకే, సిన్స్ వర్టెక్స్ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ z అండ్ s, ఈ డిస్టెన్స్ ఏ అయితే ఇవతల కూడా డిస్టెన్స్ ఏ డిస్టెన్స్ లో ఏ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో z ఉంటుంది. అప్పుడు z ఏమవుతుంది? మైనస్ a comma 0. సో వాట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్రిక్స్? Directrix and axis are perpendicular kada. So directrix is perpendicular to x-axis and passing through minus a comma 0. Perpendicular to x-axis means parallel to y-axis. Any line parallel to y-axis is x is equal to k. But it is passing through minus a comma 0. ఈ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే k is equal to minus a అంటే లైన్ ఏమొస్తుంది? x is equal to minus a or x plus a is equal to 0. ఇప్పుడు మనకి ఫోకస్ తెలుసు, డైరెక్ట్రిక్స్ తెలుసు. Now how to define the parabola? How to define the parabola? The locus of the point p x1 y1 moves such that sp is equal to pm. The locus of the point p moves such that sp is equal to pm is parabola. sp is equal to pm implies sp square is equal to what? pm square. What is sp square? x1 minus a whole square plus y1 minus 0 అంటే y1 square is equal to pm square. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ax1 plus by1 plus c అంటే ఆ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఏమొస్తుంది? మోడ్ ఆఫ్ x1 plus a by root of a square plus b square. a అంటే x కోఎఫిషియంట్ 1, b y టర్మ్ లేదు 0 అంటే y1 whole square. So that implies y1 square is equal to, take this term to the right hand side, x1 plus a whole square minus x1 minus a whole square. So y1 square is equal to a plus b whole square minus a minus b whole square, 4ab 4a x1. Locus of x1 y1 is y square is equal to 4ax. It is called standard form of the parabola. It is called standard form of the parabola. ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం చెప్పండి? స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఎలా అనుకుంటున్నాం? ఫస్ట్ నేను చెప్తాను, ఇది మీరు ఓన్ గా రాసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. నేను 2 సార్లు చెప్తాను, జస్ట్ వినండి. ఏమనుకుంటున్నాం? లెట్ us consider that the axis of the parabola is x-axis and vertex of the parabola is at origin and focus is at a distance a units from the vertex on the positive side of the vertex. అంటే అప్పుడు ఫోకస్ ఏమవుతుంది? ఇది ఏ యూనిట్స్, ఇది x axis కదా, అప్పుడు a comma 0. Since vertex is midpoint of z and s, z కూడా ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది? a యూనిట్స్ లో ఉంటుంది. అప్పుడు z ఏమవుతుంది? మైనస్ a comma 0. vertex ఆరిజిన్ అనుకుంటే ఫోకస్ a comma 0 అయింది, z minus a comma 0 అయింది. So how to find the directrix? Directrix is the line perpendicular to the axis and passing through z. So that means perpendicular to x-axis, then parallel to y-axis and passing through minus a comma 0. So its equation ఏమొస్తుంది? x plus a is equal to 0. మనకి ఫోకస్ తెలుసు, డైరెక్ట్రిక్స్ తెలుసు కనుక how to define the parabola? The locus of the point p x1 y1 moves such that sp is equal to pm. The point must be equidistant from focus and directrix. sp is equal to pm. sp square is equal to pm square. So square of the distance between the 2 points x1 minus a whole square plus y1 square is equal to perpendicular distance from this point to the fixed line directrix x1 plus a whole square. Take this term to the right hand side. Locus of x1 y1 ఏమొస్తుంది? y square is equal to 4ax. ఈ ప్రూఫ్ మీరు ఓన్ గా రాయగలుగుతారా?
ఈ ప్రూఫ్ మీరు ఓన్గా రాయాలి. సారీ రా, ఈరోజు సరిగ్గా అది నెట్ కనెక్ట్ కాలేదు, రేపు ఎక్కువసేపు తీసుకుందాం. ఓకేనా? సరే, ఈరోజుకి ఇక్కడ దాకా చదవండి.